Orang kufar telah mengkhianati pesanan Nabi. Mereka tak hormat langsung keluarga Nabi. Ya, mereka penipu. Walaupun mereka janji untuk beri layanan yang baik, tetapi saya dan kamu semua jangan percaya dengan bohong mereka. Mereka penipu. Kita semua keluarga dan darah daging Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mulia dengan kebenaran. Jangan kita biarkan ideologi dan akidah ini terjadi terhadap umat Islam. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum semua. Sedikit cahaya menjadi pemula alam semesta. Cahayanya kekasih yang meliputi. Air yang mengalir memancarkan nyawa membasahi bumi. Bayu yang meniup damainya. Satu sejiwa lahirnya cinta. Hidup dalam cinta, lahirnya cerita, diamnya seloka. Pusaka kita satu senyawa.
barang sembah menyusun dari 10. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Gunung Daik bercabang 3. Jauh ke tengah. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Pucuk mau delima batu. Anak 9 di tapak tangan. Duduk jauh beribu batu. Hilang di mata, di hati jangan. Hei, kalau sudi katakan sudi, masih tidak amat tapi. Gajah buah malam, gajah berlipat. Gajah hamba Masuk. mulai. Ladies and gentlemen, please welcome our host for tonight, Lilani Uniskar. Yes, thank you. Thank you, and welcome back, everybody, to the third night of the International Traditional Performing Arts Festival here live in Experimental Theatre, Universiti Malaya, brought to you by the Faculty of Creative Arts, UM, and supported by Yayasan Hasana, Arts for All Season, and our very own Yayasan Telekom Malaysia. Let's give them a round of applause. Whew. It's amazing. I managed to do that in one breath. Okay. So, ladies and gentlemen, I would like to ask who is excited for tonight? Thank you, Kugan. And who watched our show last night? All right. Now, I would like to ask you guys a question. What was my hint last night on today's topic? Oh, okay. Yes, I brought a kompang. What is a kompang? Yes, it is a traditional instrument. And can you figure out what's the topic for tonight? Yes, we are bringing our topic tonight back home to Malaysia. And then, what is so Malaysian about us? All right? We all know that our cultures, our differences, our uniqueness combines us together. Let it be the food, the dances, the songs, the mamak shop. Teh tarik satuan, ikat tepi. Okay? It all, our uniqueness, differences, and our roots combines all of us. So I don't want to talk so much about it because I'm so excited to introduce you guys to our guests for tonight. On the first night, we had one guest. Second night, we had two guests. But tonight, we have three guests. However, before that, I can see one of the guests is already standing up. Right, sorry to keep you guys waiting. However, before we proceed with the amazing discussion with three brilliant men, I would like to call upon a brilliant woman who has the voice of an angel. Let's all welcome, can you all say her name? Okay, I'll count to three. Let's all welcome, 1, 2, 3, Asmida! Hai semua. Alright, Asmida, so makin hari makin grand introduction you. Yes, betul. Alright, so jangan lupa untuk follow Instagram Asmida at Asmidarisme, ASMIDARISME. Siap spell tau. Oh, ya gitu. Okay, please open your phone right now and follow. So, Asmida, Yes. okay, we got to know each other more in the makeup room. Okay, Yes, that is betul. how you connect, guys. Okay, so now I got to know, besides a singer, okay, you bukan saja sekadar penyanyi, but you Okay. juga pernah beraksi dalam Mek Mulong Ooh. di World Championship of Performing Arts. Well done, Lil. Cik. So, can you share a bit more about your experience there? And I dengar you dapat 9 pingat masa tu. Oh yes, betul. Alhamdulillah. Thank Alhamdulillah. you.
WCOPA, World Championship of Performing Arts. Masa tu saya masuk competition tu pada tahun 2009. 2009. Aku form 1. Oh, Okay. woman. Janganlah cakap. I rasa macam I dah tua sangat. Okay. 2009 dan saya masuk 4 kategori masa tu, which is Broadway musical, world music, classical, opera dengan kategori duet world music. So alhamdulillah, I made it to the final, grand final, dan mendapat 3 peringkat emas, 3 peringkat perak dan 3 peringkat gangsa. Wah, itu dia. So, dia bukan sahaja vokal, bukan sekadar rupa, tapi dia bukan penyanyi sahaja. She is very versatile and she is amazing. So, Thank you. who's ready to hear for Asmida's song for tonight? Okay, jom, let's all support Asmida, 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 Asmida. Okay, Asmida, the stage is yours and the faculty. Thank you, Lil. Alhamdulillah. Okay, siapa ada dekat sini daripada since the first day festival ni? Okay, first day kita nyanyi lagu apa? No Hari Ribut. Second day, Hari Ribut dulu. Second day baru kita nyanyi lagu Mas Merah. Okay, hari ni saya akan memperkenalkan, saya dan juga the faculty akan memperkenalkan kepada anda semua satu lagi genre music traditional yang sebenarnya tak asing di telinga kita. Ghazal. Saya pernah dengar Ghazal? Pernah dengar? You pernah dengar Ghazal? You tahu lagu Ghazal? Tak tahu. Okay, hari ni I akan perkenalkan kepada you, introduce to you a Ghazal song, very beautiful, called Raja Alang. Terimalah.
Terima kasih. Jumpa lagi. Macam kenal je bunga tu. Alright, so thank you so much Asmidar for the beautiful, beautiful ghazal music just now. Now I'm very sure you guys are all curious to know what will the modern, exciting, sassy rendition will sound like. Well, you guys have to stay tuned until the end of the show. And of course, stay tuned for the faculty, these amazing musicians led by Abang Rafi, I believe. Yay! Abang Rafi! All right, and all of them have the amazing talent to keep us entertained for the rest of the festival. So a big thank you to you guys. I really appreciate it. Now, as I said, tonight we are going to be talking about Malaysia, and what's not more Malaysia than our own music. And of course, I am in a Chindian sari, as you can see, Cheongsam and sari, and I'm a Malay girl, so what can be more Malaysian than this? Okay. Malay girl from Sabah. There you go. Sabah and Sarawak included. Okay. So without further ado, I would love to introduce, and it is a great honor to have all three of them from Geng Wak Long attending our event tonight as commentators. These three are known to be Tok Dalang Muda. Each of them are masters of their own crafts, and they are excited to get up on the stage right now, even though belum queue lagi. Please welcome Kamrul Bahri, Kamarul Bashar, and Encik Maddin Hussein. Okay, silat, silat. Itu ya. Selfie everyone. Okay, thank you. Selamat datang tuan-tuan. Silakan duduk. Duduk. Duduk di kursi. Bukan berdiri. Bukan berdiri, duduk. Oh, silakan duduk. Duduk. Okey, ke sana ya. Ini kursi host. Okey. Oh ni. Okey, selamat datang semua. Allah, pelan-pelan, pelan-pelan. Selamat datang semua. Apa khabar? Tuan-tuan semua. Baik, alhamdulillah. Okey. Hai. Alhamdulillah. Okey, nervous pula aku dia bagi recording. Okey. Okey, selamat datang Cik Kamrul Bahri, Cik Kamarul Baisa dan juga Cik Maddin Hussein. Saya sangat nervous sebab salah satu daripada mereka ni pernah menjadi cikgu saya dari Mek Mulung ke Wayang Kulit, biarpun saya main gong tu terbalik. Okay. Dan yeah, it's such a big honor to have all three of you here today. Peace. Okay. Jadi banyak sangat persoalan yang saya ingin ajukan pada malam ini kepada tuan-tuan sekalian. Okey, tuan-tuan merupakan adik-beradik kandung, okey, dan semuanya adalah practitioner dan juga educator untuk seni, khususnya seni tradisional Melayu. Boleh tak berkongsi kenapa tuan-tuan bertiga memilih untuk menjadi practitioner dan juga pensyarah dalam jurusan ini? Tiga-tiga boleh share saya? Abang dulu lah. Abang. Oh, ini abang. Oh, okey. Ini abang. Ingat adik. Okey, tak apa. Adik. Okey. Abang kecil sikit sebab dia bagi semua isi. Aduh. Tak apa, saya faham perasaan tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam semua, selamat siang. Very good evening to all of you. Lilani? Juga, kepada Siti Dewi yang cantik molek ini. Okay, Siti Dewi pun boleh lah. Ya, thank you. Rupanya umpama Siti Dewi. Terima kasih. Yang cantik, yang manis, yang Thank you. elok. Ya, terima kasih. Elok dipandang, kita tenang melihat. Alhamdulillah. Maksudnya betapa syukurnya kita kepada Tuhan, kepada Allah kerana diberi nikmat itu. Dan setengah orang tidak ada nikmat itu. Matanya tiada. Betul. Dan mungkin sudah tiada lagi di dunia ini. Sedih pula kan. Tapi realitinya mesti Tiga adik-beradik ni memang spontan tau. Saya nervous kat sini. Apa lagi diorang nak buat lepas ni ya? So, saudari Lilani. Lilani. Minta maaf, kita baru berkenalan. Ya. Lilani. Saya ucap terima kasih kepada anda semua terutamanya. Thanks to all of you. Dan juga kita ada penonton yang menonton melalui Zoom, Facebook dan YouTube malam ini. Okey, semua yang terbaik kepada musician, sahabat saya yang saya hormati dan rindui
Dia rindu selalu. Bila dengar aja UM panggil, saya terus terbayangkan semua wajah anda semua. Sebab semua tu saya pernah terbang bersama. Salah satu sebab kenapa saya minat tradisional, kerana boleh terbang ke luar negara. Betul, banyak festival yang saya nampak tuan-tuan pernah mewakili Malaysia. Pada satu ketika sebulan sekali purata. Wow. Once a month my flight to overseas. Oh, kena sponsor ke? All sponsors. Wow. Semua dibayar, dibiayai, diberi gaji lagi, diberi translator, diberi assistant, diberi driver, diberi hotel yang 5 star. Wow. Oh. Ini bukan sekadar tradisi. Kerana muzik tradisi ataupun apa sekalipun sebenarnya dia melibatkan kita bersama. Melibatkan kita semua. Tanpa muzik ini, kita tiada di sini. So disebabkan kerana seni, bukan sahaja muzik, bukan sahaja muzik, seni yang halus, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, bermaksud dia memberi satu getaran, wave, frekuensi untuk kita seronok dalam melayari kehidupan kita, sehingga kita kadang-kadang lupa dan leka dan lara dengan kehidupan kita sehingga kita lupa nak makan pun ada. Betul. Itulah seronoknya main tradisional. Bagi saya lah. Okey, apa kata dengan Cik Mat dan juga Abang Baisa? Okey, dah, dulu. Boleh je berkongsi. Mat bunyi-bunyi kot. Bunyi-bunyi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kita punya pengurusi majlis. Kenapa saya minat dengan tradisi kan? Ini ikhlas lah. Sebabnya yang pertama sekali adalah bermain alat muzik masa zaman kanak-kanak itu dulu memberi kita sumber ekonomi. Dapat duit. Main-main dapat duit. Main-main dapat duit. Itu adalah salah satu galakan lah. Walaupun RM5 masa tu, besarlah bagi kita kanak-kanak kan. Betul. Dapat beli gula-gula 10 hari RM5. Betul. Zaman itulah. Zaman itu. 10 hari. Habis betul lah. Tapi sebab kita orang Kelantan kan, pada waktu itu kita dapat 3 amah. 3 amah. 3 amah tu maksudnya RM1.50. Seamah 50 sen. So 2 amah RM1, 3 amah RM1.50. Kena pandai matematik lah. Jadi kecil-kecil. Matematik Kelantan. Jadi kecil-kecil lagi main. Macam dia cakap lah, kecil-kecil lagi main tak apa-apa pun masa itu kan. Tapi Tak tahu pun beat betul ke tak. Dapat 3 amah. Main je, Pak Husin suruh je main. So Abang Baisa pun saya nampak. Abang Baisa kata dari kecil suka main, anak-anak Abang Baisa pun suka main. Jadi tuan-tuan rasa adakah anda akan menggalak anak cucu anda untuk menerusi legasi ini ataupun bagi je mereka buat apa yang mereka nak? Betul. Macam dia sebenarnya secara automatik apabila environment kita tu ataupun mak bapak kita ataupun persekitaran kita, masyarakat kita yang kita duduk tu adalah mempengaruhi kehidupan kita. Macam saya di Kampung Bangga Gelamas tu adalah kampung penuh dengan budaya. Secara tidak langsung kita dididik oleh masyarakat dan juga seni itu sendiri dengan pantang larang dia. Itu adalah salah satu yang orang kata kemanisan lah dalam. Kemanisan. So dan sekarang juga ni saya disiplin ya. Disiplin. So sekarang ni saya mengambil jejak langkah ayah saya, walaupun masa tu kita rasa tak rela. Yelah main peteri daripada pagi sampai daripada malam pukul 8 sampai pagi. Kalau balik tu kemur perut lah, mengantuk lah kan. Tapi itulah yang saya buat dengan anak saya. So mana-mana pergi, datang, mari ikut. Walaupun kena angkat barang, alah daddy penat angkat barang. Tak apa, ikut. Memang dulu kita angkat barang je pun. Betul. Lepas tu di situlah kita akan melihat dan kita belajar cara tidak langsung. Cara tidak langsung itu kita dapat. Itulah yang sekarang ni alhamdulillah saya ada legasi saya lah. Alhamdulillah. Keturunan daripada arwah ayah saya. Samalah Wakoyi dengan mak dia pun sama. Dia mendidik anak dia juga. Itulah dia keluarga yang sangat harmoni.
sangat akrab dengan seni. Now, speaking of community and environment, okay, kita tahu seperti mana kita lihat di depan ni, alat muzik dalam alat muzik tradisional Melayu, dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia adalah sebuah ensemble. Di mana that is where we always see anything related with traditional Malay arts is always a community. Now, in your opinion, okay, how important are the instruments in the Malay traditions? Okay. If you see now the instruments in front of you, for those who do not know what is that, they thought that is a chair. No, okay. Anybody would think this is a chair? No, everybody knows this is a gendang lah. You nak duduk, Because of you all are the arts people who have been trained. But for those who do not know, they don't see that is the musical instrument. They thought that's a chair, or they thought, what is that? See? Coffee table. See? See? Okay. And then they do not see the importance of the instruments. If you see there, how many music shop that you can see exactly the instruments like that in the world. You don't really see these kind of No. instrument in Yamaha or No. you don't You see can them. see that one, but if you go dekat-dekat that instrument, the instrument is different because cik cakap maghrib kan. Sebab dulu saya tak suka cakap orang putih. Tak apa, boleh rojak, tak apa. Sebab Sebab kita ada penonton dari Nepal, Brazil, Romania dan sebagainya. Sebab- Tapi tak apa, tapi- saya terjemahkan. Sebelum tu saya terangkan kenapa saya tak suka. Okey. Sebab bila saya cakap orang putih, orang tak faham. Alah, saya pun. Oh tak faham rupanya. That's why bila I keluar, I minta translator. tak Yang apa. cantik-cantik macam Tak you. apa, saya boleh tolong translate. Jadi ada teman kan. Okey, boleh. But I try to speak English lah supaya bila ada translator, sometimes when we go abroad, ada 3 translator nak translate. Sometimes when I speak Malay, dia cakap orang putih, lepas tu dia cakap katalah negara Myanmar lah contohnya kan. So I gelak, dia gelak 2 orang je. Orang semua macam tak faham. And then after that, baru dia faham gelak. Lambat kan. Jadi tak best. Lama-lama, we have to learn lah. Even though the language is not so It's good. not so hebat lah. Tak Grammar tak apa-apa. Saya As tahu long ada as satu faham, translator juga yang cantik dalam audience kita. Kalau perlu bantuan dia, saya tarik. Terbaik. Okay. Okay, back to the gendang. Back to the drums. Okay. Okay. That's gendang made by masters who are spending a lot of time to learn, to explore, sometimes the whole life. So they need to know a lot of knowledge about the drums. Dia bukan sekadar Ada. factory made. No. So dia macam alat muzik barat ada beberapa No. yang factory made. Ini dia handcraft, Yep. tune sendiri. Exactly. So for example, if I say, so sorry lah about violin. I can buy violin, one container, if I have money. But I cannot buy the drums. One container. If that drum's broken, I cannot get The same anymore. one. The same one. Because of the skin, the high one, the small one is made from goat skin. The goat skin have a difference, have their own texture, umur, cara penjagaan berbeza, age difference, food difference, environment difference. Sometimes goats can panjat pokok kelapa. Clever goat. So that's the difference. So you cannot get even though you change the skin. Betul. Itu baru kulit kambing, bukan kulit lembu. Kulit lembu yang untuk Dan bawah, yang ya. base yang besar. But sometimes that instrument represents people, represent knowledge, represent us as humans. Need to understand the knowledge, the holistic knowledge. When we see something, we need to appreciate who are the maker, how hard they work like us. We are the art people. For the musician, we have to practice no less than 8 hours a day. Not many people knows that.
For the theatre, you have to warm up before you do a theatre or you do a play. At least warm up half an hour. Exactly. And so, same also with the instruments. Only one instrument, but priceless for me. Very priceless. But some people, they thought, alah, music, because of they don't have sense of art, sense of belonging, sense of Appreciation. appreciation. Sometimes they do not know themselves. Because of they focus on I, aku. That's keakuan there. Where traditionals, no. The gendang ibu, sometimes they cannot play alone. They need to play together, and then all of them have their own, their own peranan. Own roles in the Yes. ensemble. Means you have the gendang Yes. ibu and then the smaller gendang, Yeah. they make the melody, you have the Yes. gong, jaga Exactly. tempo, even though Abang Baisa aja saya dulu saya main terbalik. Exactly. So dia ada peranan yang sangat besar. Sama macam kita family. You ada your parent, ibu dan ayah. Betul. Tanpa ibu dan ayah, Saya takkan you wujud. tak ada wujud. Betul. Sama juga. Tapi for the gendang, dalam Mak Yong dia ada gendang ibu, gendang anak. Dia tak ada bapa. Kenapa? Sometimes we do not, kita tak nak kaji. We do just, tak payahlah. Tapi falsafahnya adalah sangat tinggi. Kalau kita faham itu, saya rasa we can do anything. Kita boleh buat apa sahaja when we understand. Ya, boleh? Yes, pun tak- itu sangat Bau banyak. pun And bebas. I think the audience are just in awe, semua fokus mendengar. And trust me, this is what I feel like whenever I'm learning from them, especially Abang Baisha. Alright? So I think 40 minutes is not enough. We need a whole festival, just the three of them. Yeah. Do you think so? Okay, so perhatian kepada UM, on demand right now. Festival selepas ini adalah festival yang featuring the geng Wak Long. Okay. Alright. So, apa kata selepas ini? Boleh tak, sudi tak tuan-tuan untuk mendemonstrasikan dan mengajar, berkongsi kepada penonton tentang alat-alat muzik tradisional Melayu? Boleh. Boleh? Kalau sudi. Siapa nak belajar? Who would like to learn the traditional Malayas? Okay, we have Dr. Shafa there. We have Raya there. Raya, come here. Semua takut nak belajar sebab main tradisional ni kena ada jampi. Hantu. Ada hantu. No. Tak. It is fun to talk about that side of the arts, okay? But no lah, don't worry. Okay, who would like to try out? Okay, we have this Cik Abang dalam jubah. Okay, Dr. Shafa, please come up. Okay, please silakan. Okay, alright. Okay, let's go. Ni santai-santai kan? Santai. Just enjoy. Mari. Alright, maybe Raya? Lama kan Come untuk over. jumpa. Assalamualaikum. Siapa lagi? Kugan. Come, you can just put your bag here, don't worry. Yeah. Kadang-kadang tu. Right. Okay, Okay, ada? Cik, come nak bagi gendang ni? Share. Boleh? Okay. Alright, so everybody please head here and take your own kompang, I believe. Okay, Dr. Shafa brought her own kompang. Please take a kompang, Okay, each of you. how long that we have for this one? Right, 1 how hour? long do we have? Okay, we have about, until I say we go to the next round. Okay. Okay, alright. Anybody? Saya mencabar anda semua ni supaya merasa We have sesuatu. plenty of it. Kenik- Guys, this is... kenikmatan merasa sakit dan pedih. Oh, saya dah rasa dah. So, it's enough. Bagi peluang orang lain. Dia main kompan je. Okay. Allah Akbar. Oh, okay. Full. Boleh jarak-jarak sikit. Alright, please maintain your social distancing. Have a seat. You can stand. Halal gap. Thank you. Yeah, it's alright. Just maintain. Don't worry about the camera, guys. Don't worry Okay. about the camera. Alright, so Come here, please. the floor is mine. Yes, the floor is yours, Cik Kamal Bahri and gang Wak Long. Thank you. Okay, thank you to all of you who are willing to try something new in your life. The instrument, you must imagine that the instrument is yours. Instrument is you, actually. It's not yours lah. Belong to you, UM kan. But if you are willing to learn, you must buy one. Even online, or you go direct to the maker, and then you go and see the maker on your own and ask the maker, Pak Cik, boleh tak buat satu kompang untuk saya? You know why? Because that Pak Cik, tomorrow, before he go to sleep, he will think of you.
Dia akan niatkan, oh malam ni dia cakap kat bini dia, Mah, esok nak bangun pagi dia nak pergi cari kayu, nak buat kompang untuk ni, habis koya ni. So automatic, your name already on his niat. That means your kompang, when he finish make the kompang, that kompang is you. Your kompang, when you play, the tone of kompang, the doa that he make for you is marvelous, priceless. See? Right, after this you can go to Johor or Kelantan or whatever. Okay, now you know that's a kompang. A Malay drums, or a single drums, or frame drums, or other things that you can call. Made from goat skins and wood, sometimes the wood of kayu nangka, jackfruit or other wood, from teras, from the center of the wood, not from the tepi bingkai. That bingkai is mudah rosak. Okay, so now you know how to play kompang or not? I don't have kompang on my own. Okay. Pakai itu. Ada satu. Okay. Okay, so you imagine that this is a kompang. All right. I will show you with the kompang. Some people know this kompang play for the wedding only. Some people recognize kompang when people play audio. Then they don't know how is kompang look like. This is kompang. When you set your ears to listen how kompang sounds, so you can close your eyes now. Close your eyes now, and then you imagine. You bayangkan you berada di tempat perkahwinan mana-mana kawan-kawan one of your Malay wedding. And then the MC announce, tuan-tuan dan puan-puan mengumumkan ketibaan pengantin masuk ke dalam dewan. Have you heard that before? Yeah. Woo! Tak boleh lama-lama, penat. PKP lama. So, but quite easy to play alone. It's difficult to play more than two. You know why? Laki bini pun bercerai. Oh. Husband and wife cerai. Apatah lagi if so many people involved. Hello, can we rehearse tomorrow night? Oh, cannot lah. I have to. Oh, cannot. So how? That's the discipline, the humanity that we need to understand. Okay, play is easy if you focus. 8 hours a day. Punch card, 8 hours a day. For kompang, only two. The simple basic one is only two. Technique. Okay. Two technique how to play. One, when you hold the kompang, you must make sure don't hold like this. This very important. Don't hold until you kat sini kan. So because kat sini ada jantung you. When you tak kat sini dan you pukul, you bayangkan jantung kat sini lama-lama mati kena sakit jantung. Then you get heart attacks easily. So make sure don't touch here. So pegang. This is one of the style. You pegang and then make sure that you are not muted the skin. Not muted the skin. If you muted the skin, yeah, you are muted the sounds. So make sure that all of your hand are outside of the frames. So dekat sini ada kayu. This is a wood frame. So don't hit here. If you hitting here, that means you are hitting the wood, not hitting the skin. So you must hit the skin so that you can get a sound of this sound. Relax, don't force yourself. Try. Yeah. You must hold here, don't hold like that. Nanti you lengur, you penat, you are tiring your hand. Rapatkan. Put there. It's like your, yeah, again. This is another one. And then the first one, the second one, you can hold like this.
Yeah. And then third one, you can hold like mine just now. You play alone. And then don't be friends with other people and then you die alone. Okay? So that's another one. The first tone is doom. We call it doom. Or any sign. So you can close your finger. Okay, can we play together? 3, 4. Very good. And you must open it freely. Don't just do it like that. Ni yang panggil tekak bahasa Melayu. You open. Mute. Yeah, don't mute it. Bounce back. All right. Okay. And then another one in the middle. You have to open your hand a little bit to get a sound of pa. Doom and pa. Yeah, don't force yourself. Okay, ready? One more time. We play pa together. 3, 4. Very good. Nice. Got sound. And then doom, tepi. This is tepi. This is number 1. Tepi. Ready and go. Very good. 2, pa. Okay. Okay. Enough. Come. So you are standby. We are going to play together with the band. Can ah? Awesome. Okay. So it's going to be kompang session featuring the faculty. Okay, like this. Now I will conduct. So I will count. This is, I mean, you play 1, 1, 2, 3. Boleh? 1, 2, 3, 4. Very good. Nice. Okay, One so more time. 1 and 2. So 1 and 2. pay For attention now, to the conductor. Okay. For now, 1 is doom, 2 for pa. Okay. Doom. All right. So now I'm not teaching you the song, but I'm teaching you the technique. When you learn the technique, you can play any song. And you can hear, and when you can feel your painful, your wave, your whatever, your body movement, you can make sure that you can move also, right? Okay, ready ya? Boleh sama-sama ya? Dung macam tu kan, pow macam tu kan. Bagi dia seronok sikit, saya pun seronok. Okay, how many more time we have? Okay. Mai kapal sama-sama mai kapal sama-sama 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 ha 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 ha. I feel the energy. Wah, see how okay now your hands still okay? Still okay? Any scars? No? Okay. Lagi, Abang Maisha lagi. make me scar my hand. Nak lagi. Nak lagi? Okay, One now more. last song. Which is I want you to improvise from your heart, from bottom of your heart. What do you feel when you have something? What do you want to do with that? So explore. You always can play a simple, not so many, because of when you play so many things in your one hand, of course you cannot carry long. Kalau ada banyak benda dalam ni, kompang ke apa ke, you tak boleh bawa jauh bila banyak. Better you bawa satu, better you bring one, that you are enjoy whatever you have. Okay, now,
improvisation time. I want you all to start one by one. I will show you, and then after that, we see what we are creating together. Right? Can we start with you? So, I will give a tempo. Does not matter whether you are in tempo or not, because the life is great. Even you do correct or you do wrong, it's okay. Right? Okay. So we start with anything. Anything. Okay. That's hard. Too penat. You can always play. So now it's more freedoms. As long as this is the rule, as long as don't damage the instruments. But I think you cannot damage the instrument because of how hard your hand to broke the instruments, kan? Unless you are using tukul ke. Alright? Boleh? Relax. Okay? Relax. Okay? Jangan takut. That's not, bukan exam kan? This not exam kan? No, it's not an exam. Not for me lah. But for me, if exam, I give you, definitely I give you A. Wow. Yes. Plus not yet lah. Plus when you move. Okay, so we try. Okay? Does not matter whether it's wrong or correct or whatever. Play from your heart. Don't so hard because we are going to play a little bit longer. Right? Relax. Maybe you can play one every first beat. Okay? Saya macam nak main gong lah sekarang. Oh, kita bermain kopang. Oh, kita bersama-sama. Oh, pedulikan orang. Oh, asalkan bahagia. Kopang aku main bersama-sama. Kita bersama kopangkan semua. Oh yeah, yeah, yeah. Jangan berhenti, teruskan saja. Lepaskan segala duka dan lara. Oh, janganlah henti, janganlah kau berhenti, teruskan saja. Kompak kelepak kelepak kelepung, aku bermain kompang. Ikut rasa di hati, tak peduli orang. Tapi kena dengar juga kawan-kawan. Takut aku terbabas main, tak ingat dunia.
tak boleh main seorang, kena main beramai baru lah seronok kan. Ha, hu, hui. Oh, aku main kompang. Aku nak tengok dia main seorang. Kita tengok dia main seorang. Lepas ni, you solo boleh kan? Teruskan macam ini saja. Macam ni je. Dia solo. Sama. Bagus. Solo, solo, solo. 1, 2, 3, solo. 1, 2, 3, dia solo. Aku main seorang, aku perempuan, cantik kak aku, memang sepadan. Aku main seorang, cantikkan diriku, aku perempuan, sangatlah ayu. Ha! Aku tak peduli apa orang nak kata, janji aku puas hati, aku geram kat dia tu. Hey, ha! Kita main laju sikit, 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 laju 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 laju. Terima kasih. Dah dapat satu lagu bang. Amazing. That was amazing. Do you guys feel the energy in this room? Ladies and gentlemen in Zoom and YouTube, I hope you guys feel the energy. Now, do you guys understand why our honorable, amazing guest tonight says music, tradition, togetherness is so addictive? This is better than anything else. Now, do you guys wish in the future you get to do this again? Yeah. Would you want to learn from all three of them again? Well, we hope very soon we would be able to get another opportunity. And also to the amazing musicians. I have always had my respect to you guys since 2016 because that's when I first met you guys. Okay? So, thank you. You guys may return the kompang back. You have to part with the kompang. I'm so sorry. Terima kasih. Thank you. Kompang adalah hak milik Universiti Malaya. Sila jangan bawa pulang. Terima kasih to the band. Thank you to the band. It was amazing. Drama, hebat. Woi, boleh masuk. Okay. Okay, semua violin, piano, keyboard, gitar. Okay, now, while we set up, technician ada nak set up lagi ke untuk performance selepas ini? We will be seeing 2 unique performances daripada 3 beradik dari geng Wak Long, a traditional and contemporary dance. Okay, now, ini sangat menarik. Contemporary menggunakan alat music. Ada sesiapa yang boleh elaborate further? Okay. Why nak bawa lagu contemporary dan bagaimana dapat mengangkat alat muzik tradisi Melayu untuk genre contemporary? Okay, actually tadi dah contemporary dah. Just now is contemporary already. So, contemporary tu sebenarnya dah mengikut keadaan semasa sekarang ni. Kita dah buat something yang baru. Bukan lagi lagu tradisional. Kan? Kalau kompang main tradisional macam yang saya main tadi. Tapi itu pun bukan tradisional. Saya main seorang.
Tak ada dalam dunia main kompang seorang orang kahwin berarak macam tu. Tak ada. There's none of kompang player playing like that. That's why some groups, including myself, Gang Wat Long, also use the djembe, African drums, to play a kompang sound. I see. Right. Okay. Well, while tuan-tuan bersiap, boleh saya tanya kru ada tak boleh bawa segelas air kecil untuk mereka? Energi tu sangat kuat tadi. Saya pun haus menonton saja. Hebat, tiga beradik yang sangat hebat. Okay, boleh take your place first? Jangan then lupa saya akan check. subscribe. Don't forget to subscribe Gang Wat Long official. GENGWAKLONG. Gang Wat Long. .com. Okay. That's website lah. Ya, website ada. .com.my. Gang Wat, jangan Gang Wat Lu dah. Okay, today I would love to share with you, this is my composition, where I try to combine with the traditional instrument, playing still with traditional style. We still need to sit down cross-leg, bukan duduk atas kursi, but sometimes I do that also. I put on the stand. This is gendang. But for the Malay, the falsafah of Malay drums, we need to put the drums in our lap. The honor of the drums. Then sometimes we put our tika or whatsoever. This is our territory. This is our kawasan, personal space, sacred space. So everybody knows, especially ASEAN, unless the ASEAN people or the Malaysian, they are not live, they live in jungle lah, something like that. So sorry, I have to say that. Sometimes they are not respect at all to other people think. The langkah-langkah, that's why the old traditional dulu dia udah buat falsafah. They do a falsafah of, dia put dalam kain kuning, dia perasapkan. That's the ritual thing. Why? Because they want to protect the instrument and also they to protect the environment, and then they want to get something else, whether good or not. The good is good for them. The not good is also good for them. But when we have knowledge, everything is good because of you have knowledge. For example, if you know how to play kompang just now, and then you feel great. But if you do not know, that instruments play like that. Tumpang lalu, Ya, maaf silakan. mengganggu. Di sini, Dinda membawa segelas Oh ya, air. terima kasih adindaku. Alah, terima kasih. Untuk Tapi tuan-tuan sayangnya ada, hanya satu gelas sahaja. Kekanda mahu air putih, Dinda. Sila nikmati. Namunnya terima Dinda kasih. cuma mampu membuat air teh Oh, saja. ini yang saya mahu. Terima kasih dua-dua sekali. Terima kasih. Nak dua aja. Daripada satu nak dua, dari dua nak tiga. Dalam Mak Yung, Lepas 3, 4. dalam Mak Yung dia ada perkataan itu. Dari macam mana? Dari so nak dua, silakan. Pada sore baik 2, pada 2 baik 3, pada 3 baik 4, penuh kotak. Penuh kotak. Dalam Mak Yung dia kata, dari sore tak boleh buat kira bercara, pengasuh. Sore orang mati. Sore orang orang mati, mati. dua orang sakit, hidup. Dua orang hidup. dua orang hidup. Tiga baru boleh buat kira bercara. Bermaksud, kita tak boleh buat bersyarat seorang-seorang. Kita kena buat musyarat berdua. Kalau berdua, bias, kena ada orang yang ketiga. Maksudnya baru kita boleh buat putusan yang nyata. So, itu bahasa-bahasa. Kita minum dulu Bismillah. Kita tak main pun, boleh berjuguk air. Kita tengok je. Okay, ini rebab. This is rebab. The three-string rebabs, the Malay rebabs, or Mak Yung rebabs. They use in Mak Yung. They use in Main Petri. There's a lot of other things. Rebabs are a little bit sensitive because the skin is quite sensitive. It's very nipis. Bahasa orang putih apa nipis? Thin. Sini ramai orang hebat orang putih kan. Saya tanya ya. Semua hebat. Then dia ada penggesek. This is the bow. Penggesek. Original is like this. Sometimes people they don't know, so they thought ni rosak ni. So kalau air yang jadi anak buah dia, bos ni kena tukar baru ni. So dapat duit lagi. So this is traditional one. You have to do it manually. You have to do it manually. Right? Of course. Then the rebab have bridge.
Oh, orang putih kan. Ni pacat orang panggil ataupun bridge. Without the bridge, the rebab tak boleh bunyi. And then the rebab represent to woman, orang perempuan, comel. Sebab dia ada tali kemban. Perempuan selalu berkemban kan? Tali kemban kat rumah kan, berkemban. Kan? Dia selalu berkemban kat rumah kan? Tak. Kau bagi terus. So berkemban, ni tali kemban. Tali kemban means the string must have, wajib. Without this, rebab tak berfungsi. Okay? Tanpa this one, dia bogil. So, which is not good. All of this representing the philosophy of humans, especially perempuan, ladies, a beautiful ladies. Tengok pinggang ramping kan. Okay, so mas gesek kat sini. Traditionally have put there because of the rebab actually the body are moved, not the bow, not like the, not like violin. That's the beautiful rebab. So when you want to play one string, you have to move. You have to make sure like that. And then middle string and high string. Then cannot play 3 string at the same time. Cannot, unless like that. Only once a while. One string at a time or 2 string at the time. Max is 2 string. I also cannot play 3 string at the same time. Cannot, tak boleh main 3 sekali. So some people they don't know, so they wrote music 3 string on the go. I seorang main, so that's why I charge mahal. If you want me to play this piece, you must pay me $1 million, and then I can play. Because I need to make a new rebab for you. Understand or not? Okay. This character originally play rebab like this. Ada 5 minit lagi. Okay, that is rebab sound. But when we play, for me, I would love to explore a traditional contemporary, not contemporary experimental. So a lot of people know contemporary is actually contemporary involve experimenting. But for me, ada 3 minit je. Oh, okay. Only 3 minutes. Only 3 minutes. That's why we need 30. Full day. Yeah. Okay. Okay, so the traditional one. But the rebab cannot play like this. Macam bunyi hantu kan. Everything you can do, exploring thing. As long as the philosophy, jangan rosakkan instrument tu. Yeah. Don't damage the instruments. Okay? Alright, now, for Mak Yong, we only have 4 musical instruments. One rebab, one only. One gendang ibu, one gendang anak, and then tetawa. That's a tetawa. Only 2 tetawa, ibu and anak. There's no mother. Father. Sorry, there's no father. Father is up there, always Father watching. Is here. Father is mine. Sometimes we forgot, the father is there. Kalau orang Islam, Allah lah. Tengok yang buat betul tak betul. Tak betul dia bagi terus, kadang-kadang kita lupa. Itu yang kita bagi kena penyakit COVID lah, accident lah, penyakit tu, heart attack lah, apalah kan. Tahu tak? Semua ni mati semua, sama dengan saya juga. You must ingat tu. Sama juga this one. Instrument, kalau I letak kat sini, ada bunyi? Tak ada. Mati. But when I angkat, I play. For the Mak Yong, only one rebab. For this piece, we are going to exploring a new benda yang baru for the Mak Yong ensemble. Represent to you the Sumbang Lima, the title of this song, Sumbang Lima.
featuring Gang Wak Long, Kamar Baisa Hussein, Makdin Hussein and Kamrul Hussein. Hope you enjoy.
Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Wow, sangat menakjubkan and that is very, very, wow, I am speechless, ladies and gentlemen. Okay, thank you so much. Apa kata Thank you. tuan-tuan? Bolehlah silakan duduk Terima kasih. sebentar lagi di kursi. Dan if you guys notice, it's not only the heart, the feel, it's also about spontaneity. The ability to be spontaneous is very important. Kita nampak Cik Mahdin Hussein, tiba-tiba ada je punchline dia kat tengah-tengah tu. Okay, ada je dia boleh tambah. And that is how unique traditional Malay performing arts is. So, why don't we take it easy for now? And we do have a a showing of a special performance called Rebab Emotion from USM, from the King of Rebab himself, and we will be talking with another special guest that I am honored to present after this. Over to you guys, tag team. I present Rebab Emotion.
Hilai royak timbul nak cerita timbul nak royak. Dalam sebuah negeri yang tiada benarnya, duduklah seorang raja bersama permaisurinya di dalam negeri yang bahagia yang aman damai. Lalu raja nak memanggil juga adik-adiknya masuk menghadap untuk membicarakan tentang perkara-perkara yang berbangkit bersama adiknya. Lalu raja memanggil adindanya masuk menghadap. Kalau begitu ya adik, silalah adik masuk menghadap abang dalam istana adik. Sebab kerana mana abang ada perkara yang ingin abang ceritakan kepada adik. Apa ni abang? Apa benda abang panggil adik masuk menghadap abang ni? Jadi hak ni begini adik. Ya abang. Sebab apa abang panggil adik masuk menghadap abang ni adik? Pada masa ini hari ke adik, abang nak ajak adik kita menuju ke dalam taman Banjargesang. Oh, kita nak pergi menuju dalam taman. Ya adik, sudah lama benar dah kita tak pergi masuk dalam taman adik. Sungguh juga lama benar dah adik tak masuk dalam taman. Jadi pada masa ini hari kak, marilah kita menuju ke dalam taman. Kita lihatlah tumbuh-tumbuhan yang menghijau, haiwan-haiwan peliharaan abang adik. Sungguh juga kita tak boleh nak tangguh esok kemudian lusa. Marilah abang kita berangkat selalu. Sungguh juga adik, mari adik. Maka kedua pasangan itu bergerak menujulah ke dalam taman Banjargesang. Dalam menuju ke dalam taman Banjargesang, adik melihatlah deh, banyaklah haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan hijau di tepi-tepi jalan. Ya sungguh adik.
Kau sapalah sudah. Adinda dia juga kekandung di dalam taman Banjarmasin. Adinda, ya kandung. Lihatlah dalam taman ni Adinda. Allah lah, cantik sungguhnya. Benar. Abe rasa lama benar dah kita tak masuk dalam taman Banjarmasin ni Adinda. Benar, Abang. Adik pun rasa begitu juga. Lihatlah taman yang hijau. Bunga-bunga yang mekar. Mewangi, Abang. Iyalah, adik. Adik petiklah. Bunga gapo hak adik nak. Adik petiklah. Sebab ni taman adalah taman Abang. Hadiah kepada adik semasa kita berkahwin dahulu. Oh, terima kasih, Abang. Abang, hai gapo adik main melintah-melintah di tepi kita ni, Abang. Oh, ni adik jangan risau. Hewan-hewan ni adalah pelihara Abang. Semasa kita kahwin dulu, Abang telah pelihara banyak hewan dalam taman ni supaya dia menampuk keceriaan dalam taman. Oh, sungguh juga kan. Jinak-jinaknya Abang lihat. Tengoklah Abang, sekeliling kita ada belakang hewan-hewan kecil, hewan besar. Benar, adik. Sukanya adik Abang. Pada masa sekarang ni Abang, adik nak petiklah juga bunga sekutu Abang. Selik dah di telinga Abang. Asilol. Adik petiklah di bunga tu. Sebab sebentar lagi hari dah nak gelap. Jadi kita kena berakak masuk dalam anjus tanah. Benar sungguh. Adik nak kena main-main sekejap. Sungguh juga adik. Sebab dia jinak-jinak dia seperti jinak juga merpati. Kalau kita masuk dekat dia apa juga. Tak apalah kalau begitu juga adik. Marilah adik kita berakak masuk dalam anjus tanah. Sebab tanah mana halus dan dalam. Tak apalah kalau begitu juga adik. Marilah abang kita balik. Marilah. Maka raja dan juga pemaisuri baliklah ke dalam anjus tanah.
Jom, manggil. Wow. Bagi dah. That was an amazing performance. Again, another, okay, ladies and gentlemen, again, that was another brilliant performance on how the tradition can be brought forward, harmonizing with today's taste in music. All right, now is everything all right? Everyone all right? I think everybody is mesmerized. They are up there, but then their souls are being, macam Cik Kamrul Bahri katalah, dah syok sangat dah. Dah syok, dah ketagih dah. Padahal baru sekejap je. Baru sekejap je kita nampak. All right, ladies and gentlemen, without further ado, with my greatest honor, selamat datang. Selamat kembali. Tertinggal pas tadi. Tertinggal pas. Aduh, hai. Inilah dia Tok Dalang. 3 orang Tok Dalang muda. Anything can happen with them on the stage. All right, so without further ado, I would love to introduce our next guest who is joining us via Zoom tonight. He has nearly 50 years of experience in practicing and educating traditional Malay arts. His track record was too long for me to summarize for tonight, so I'm just going to make it short. All right, he has been featured in orchestras. He can teach over 30 instruments, and he is named the King of Rebab in USM. Give it up for Cik Mat Juso. Assalamualaikum Cik Mat Juso. Mungkin boleh unmute? Dah unmute ya? Apa khabar sana di Universiti Sains Malaysia? Waalaikumsalam, baik-baik saja. Alhamdulillah, Cik Mat Juso sana sihat ya? Alhamdulillah. Bersama kita hari ini kita ada 3 orang Tok Dalang muda. Ada Cik Kamrul Bahri, ada Cik Mat Din dengan Cik Kamrul Baisha. Mungkin Cik Mat Juso kenal ya bersama mereka? Memang kenal. Oh, memang kenal. Ada cerita nakal zaman muda mereka tak boleh kongsi hari ini? Jangan cerita Cik Mak, malu. Cik Mak, apa khabar Cik Mak? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Rebak comel tu, hak kita dah ke tu? Itu dia, kita nampak keakraban, keserasian orang dalam seni. Macam Cik Kam kata tadi, tak kenal maka tak cinta. Itu dia, bukan cinta apa ya, cinta dalam seni, dalam komuniti. Saya ambil lain dia. Okey, terima kasih. Baiklah, Cik Mat Juso, thank you so much for your time to join us for tonight, and thank you so much for sharing the beautiful performance. Now, you are named as the King of Rebab. That is not child's play. And I would like to know, what is the significant? Apakah significant dan kepentingannya rebab dalam muzik tradisional Melayu, sehingga kan dalam makyong juga ianya mempunyai sebuah bahagian iaitu menghadap rebab. Boleh tak Encik berkongsi? Rebab adalah salah satu, kalau dalam muzik mayung lah, rebab adalah salah satu alat yang terpenting lah, sebab di dalam satu ensemble muzik mayung tu, rebab adalah satu alat yang bermelodi lah, bermain melodi, di samping alat-alat yang lain semua alat yang ritm. Jadi itulah pentingnya. Jadi apa-apa lagu biasanya akan dimulai oleh rebab dululah. Itu rebab lah. Tentang lagu menghadap rebab ni, sebenarnya di dalam mayung selalu dimainkan di dalam satu kelompok kecil, yang mana kumpulan tu duduk di dalam satu kelompok yang mana kalau nak kira zaman dahulu tidak ada speaker mic macam sekarang ni. Jadi suara rebab tu dia tidak mampu dengar kuat sebagaimana sekarang muzik yang menggunakan sistem mic dan speaker dan sebagainya. Jadi penonton akan duduk satu tempat yang mana menghadap semua kepada rebab. Jadi rebab tu adalah satu alat yang bermelodi, yang membawa lagu-lagu dalam mayung. Jadi itulah namanya lagu menghadap rebab. Kemungkinan
ada nama lain saya tak tahulah. Cuma lagu mengadak rebak atau tarian mengadak rebak itu adalah satu pembaharuan yang dibuat, yang mana sebelum tu sudah ada dah lagu yang apa yang dibuat di dalam persembahan Mak Yong. Saya difahamkan lagu yang sebelum tu dipanggil lagu Puyuh Berdengung, sebab penyanyinya seperti bunyi macam buah puyuh dia menyanyi. Jadi apabila saya tahun 1976, saya terlibat 1 bulan dengan kumpulan Mak Yung di Kedah. Jadi memang ya, di dalam lagu mengadak rebak oleh Mak Yung Kedah tu bunyi macam buah puyuh masa mula-mula tu. Itu mungkin itu lagu yang asal lah. Tetapi apabila Mak Yung tu sampai ke Kelantan, sudah dibuat satu perubahan oleh Temenggung Abdul Ghaffar, itulah membuat satu lagu baru yang mana lekat lagu mengadak rebak, diberi nama lagu mengadak rebak sebab kedudukan tu sepasang penari dan penyanyi semua mengadak kepada rebak. Jadi itulah timbul lagu mengadak rebak. Sedangkan Mak Yung di Kedah masih kekal dengan tradisi lama yang sebelum itulah. Itulah lebih kurangnya. Baiklah, terima kasih. Thank you for that sharing. That was very interesting and very insightful. Now, kenapa Cik Mat Juso memilih untuk master dalam rebab? Dan adakah perjalanan itu, the journey to master the rebab, was a difficult one for you? Sebab saya berminat tu kerana rebab ni adalah satu-satunya alat melodi di samping serunai. Jadi membuatkan saya berminat daripada saya budak-budak lagi lah. Saya berminat dengan alat rebab ni. Wow, dari kecil, dari kanak-kanak ya belajar main rebab itu sangat menarik. Kita boleh lihat. Umur belasan tahun lah. Oh wow, kita boleh lihat ada pattern yang sama. Bermula dari community. It starts from the community into your own heart, into your life. So that is amazing how we see arts shapes a community. Now, my next question, mungkin tetamu kita di sini juga boleh memberi jawapan nanti. Okay, what is your opinion? Apakah pandangan Cik Mat Juso sekiranya ada artis muda, artis yang baru ingin memberi nafas baru kepada rebab dalam genre muzik sekarang? Saya memang memberi galakan kepada anak-anak muda supaya belajar rebab kerana ini adalah warisan kita. Jadi kalau golongan muda, generasi muda tidak menyambungkan pembelajaran ataupun permainan rebab ni, kita bimbanglah benda tu akan mati. Ya, meneruskan kreativiti. Sama seperti tema kita, reflecting tradition through creativity and innovation. Apa kata pula tuan-tuan di sini berkenaan dengan idea itu? Okey, bagi saya memang perlu satu inovasi dalam tradisi sebenarnya. Kalau kita tengok bagaimana orang dulu membuat inovasi dalam tradisi itu sendiri. Contohnya kalau kita tengok dari segi kostum Mak Ayong, kalau dulu dia bukan pakai mahkota macam sekarang, dia pakai kain je, tapi lama-lama dibuat kita panggil tanjak mayung yang cantik dengan batu-batu. Itu adalah salah satu yang perlu dilakukan oleh generasi kita sekarang. Bagaimana kita nak selarikan tradisi dengan kemodenan yang ada sekarang kan. Contohnya macam wayang kulit merupakan animasi yang tertua di dunia kan. Betul. Kenapa kita tidak bekerjasama dengan orang animation untuk membuat satu benda yang baru kan. Kalau kita tengok dulu wayang kulit hitam putih tapi sekarang dah ada color. So nampak tak dia punya inovasi. Tu saya nak kongsi satu cerita. Ada student saya yang di China, orang Chinese, dia belajar serunai. Cikgu, saya nak belajar serunai. Dia ambil masa 2 tahun untuk dia dapat circular breathing tu.
Tapi kenapa, saya tanya kenapa minat sangat? Sebab saya keyboardist, dia kata. Rupanya cikgu tahu tak Serunai ni boleh main dalam dia kata jazz macam mana, saya pun tak erti lah. Wow. Dia mainkan Serunai dia jazz. dalam jazz. Saya tak erti, saya memang tak pernah tahu apa itu jazz kan. Tahu tapi tak pernah mendalami kan. So dia kata boleh main cikgu, boleh main dalam ni. So itu adalah salah satu kita generasi baru mengangkat instrumen itu ke dalam alam moden lah. Ya, Itu adalah alhamdulillah. nafas baru. Betul, alhamdulillah perlu kita melihat dilakukan. makin meramai anak muda sebenarnya. Contoh yang terdekat saya boleh bagi ialah dari segi music, composition music, macam rapper Melayu Bunga membuat lagu dengan Nora Niza Idris. Jadi dia ada rap dan juga lagu asli sekali, menarik minat ramai anak-anak muda, even nak belajar tarian asli dah untuk menari kepada lagu itu. So sangat menarik. Now, Macam saya nak kongsi sedikit, Oh, boleh. dengan Cik Mat kan. Kalau kita tengok Cik Mat ni walaupun dia orang kata golongan lama, tapi dia masih lagi ikut pemodenan semasa. Kalau kita tengok pada rebab dia, bagaimana dia boleh ilham mendapat idea untuk membuat rebab, sistem tuning dia, apa ni kita kata material dia bukan lagi dengan kayu, malah dengan gading. So benda-benda itu adalah salah satu suntikan baru yang perlu dilakukan oleh kita lah, saya lah dan generasi akan datang lah. Kadang-kadang bukan orang seni itu sendiri, kadang-kadang orang lain yang sepatutnya memberi nafas baru kepada seni itu sendirilah. Kalau macam kita orang seni, apa yang kita tahu, main je lah. Kan, kadang-kadang you all yang generasi milenium sekarang kan, yang penuh dengan idea-idea baru, dengan teknologi baru untuk memberi nafas baru lah. Itu yang perlu dilakukan. Apa pula kata, what do you have to say, Cik Mat Juso, tentang apa yang telah dikongsikan oleh Cik Kamarul Baisha sebentar tadi? Your innovation to the rebab to make it a cup of tea to the current generation. Betul lah, saya setuju lah apa yang dia kata tu. Kita mesti ada pembaharuan dan sebagainya supaya benda tu dapat ditonjolkan, dapat satu pembaharuan. Contohnya kita boleh berkolaborasi dengan alat-alat muzik daripada negara-negara luar, contohnya Indonesia ke, Thailand ke dan sebagainya lah. Dan saya sendiri sudah banyak kali berkolaborasi dengan pemuzik tradisional daripada luar negara. Jadi memang kita boleh buat. Dia sebenarnya boleh. Muzik tradisi Melayu ni sebenarnya sangat fleksibel. Dia bukannya rigid ya. Is that what you're trying to imply? Ya, betul-betul. Okay, ya betul. Now, my last question would be, do you believe rebab playing should be introduced in formal education? Cik Mat Juso, adakah rebab itu patutnya dijadikan sebuah pendidikan, diterapkan dalam pendidikan kita sebagai warga Malaysia? Ya, saya setuju. Contohnya sekarang ni di sekolah seni kan. Jadi mungkin tahap pertama kita buat di sekolah seni, kalau dah berjaya mungkin kita buat di sekolah-sekolah menengah, contohnya peringkat universiti dan sebagainya, supaya benda ni makin ada tarikan dan banyak orang main lah. Seperti di Thailand kita tengok kan, alat muzik tradisional Thailand. Jadi kalau boleh kita nak macam tu lah. Betul, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat melihat suatu hari nanti rebab diajar secara formal di sekolah ya. Adakah itu impian tuan-tuan juga? Okey, saya berkongsi sedikit. Saya rasa kita sudah mula dan Cik Mat sudah mula memikirkan dan membuat satu pengkajian dan membuat satu inovasi dalam permainan rebab. Saya rasa disebabkan kerana inovasi Cik Mat yang telah memperkenalkan satu sistem, iaitu sistem kapuh, skill in the rebab technique, yang mana kita ada fingering tertentu dalam lagu yang melibatkan rebab. Betul. So dan Cik Mat menggunakan kaedah notasi-notasi yang beliau cipta sendiri, dan saya dan ramai-ramai kawan-kawan
pemain rebab yang lain telah mula mempelajari secara asas. Dan itu memberi kemudahan dan kecepatan, the fastest the technique to learn how to play rebab itself. Because of the rebab, this is not like other instrument where the rebab is actually fretless and the tuning system is not stable, and then the skills are different. Jadi Cik Mat dah mulakan, dan disebabkan kerana itu pada waktu itu Cik Mat adalah salah seorang pensyarah jemputan di Akademi Seni Kebangsaan. Sekarang dikenali sebagai Aswara, dan saya salah seorang pensyarah yang membuat satu silibus baru berdasarkan kepada Cik Mat Cik Mat punya method. Dan pada masa itu kita menjemput Cik Mat dari USM, bagi flight, ambil kat airport pada waktu itu. Tapi kadang-kadang dia tak nak naik flight, dia dah bawa kereta Proton Saga dia. Because of that's how passionate that Cik Mat to give something to the young generation. Dari situ kita sudah ada satu sistem dan kita telah melahirkan ramai. We have been produce so many rebab player, whether in traditional style or contemporary, like myself, and then my younger brothers. And then we have now kat Aswara dah ada that time lah, but right now I'm not sure whether there's ada tidak orang yang berminat nak belajar rebab secara serius. Kalau ada, that means you boleh belajar di Aswara daripada diploma sehingga PhD. Sama juga di UiTM, sekarang saya di Fakulti Muzik UiTM Shah Alam, yang mana kita juga memperkenalkan benda yang sama macam Aswara. Majoring in rebab studies. Alat muzik utama. Dan bila kita sebut Fakulti Muzik, that means the student must know not only traditional style, but also the Western style. Ada baca notasi tradisional, ada juga by heart dengan guru, panggil root system, dan juga Western. Notasi barat, supaya kita boleh kolaborasi dengan seluruh dunia. Lebih mudah, kita pergi tak perlu masa berjam-jam. Kadang-kadang kita letak je, kita boleh baca. So itu menyebabkan satu inovasi yang global dah sekarang ni. Dan cuma saya rasa ramai yang tidak tahu bahawasanya pelajar boleh belajar principal study, pergenangan Melayu, rebab Melayu, serunai Melayu, akordion Melayu, violin Melayu or biola as your first instrument. Semua ramai yang tidak tahu. So sekarang ni kita telah memberitahu, dan alhamdulillah saya sendiri telah cuba untuk mempromosikan kepada sesiapa sahaja di luar sana, whoever out there who are interested with the research of traditional music instruments, yang mana yang dah ada degree, you can further to your master's degree and also PhD, so that the developments, dasar dan semua benda kita boleh conquer in 20 years, hopefully. So then boleh jadikan satu orkestra. Saya rasa itu juga one of the cita-cita, vision or keinginan Cik Mat dan saya sendiri, supaya at one time we can play with an orchestra of traditional music, macam symphony or something like that. But we need to do research and development, and then other people who have a lot of money out there, you just lend us a few million in our account yayasan, so that we can have duit banyak-banyak sikit, and then after that you can take duit you balik lah, bagikan kita endowment, so that we can further our passions in our arts, yang memberi for me, seni ini memberi kita kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan, bukan sekadar keseronokan, tetapi untuk memberi satu imbuhan. You bayangkan, one of the rebab of Cik Mat Juso, dia pernah buat kat saya satu serunai,
Dan tadi rebab tadi pun saya ada case. That case is made by Cik Mat. Wow. So case tu saya sengaja tampalkan semua benda stiker-stiker luar negara kan. At one time I travel once a month. So I bawa hard case tu. So most of the student, cik main violin ke? Oh iyalah, saya main violin Melayu. Dan saya keliling dunia dah pakai ni kan. Sometimes kadang-kadang kita terasa in border of nak menunjuk or action or just, but sometimes we need to tell you, to inspire untuk memberi inspire bahasa Melayu inspire untuk memberi inspirasi. Yeah. Supaya Wow. yes, play traditional, you can travel. That's one of the what I have shown my student. And then that rebabs, some people want to buy 100,000. No. And then the serunai that Cik Mat made for me, yang cantu-cantu macam klarinet, ada hard case juga. That serunai, actually some people also offer me, kan bro, I want to buy. How many thousand? 20? 25? I can buy. Saya tak jual because that serunai is only one in the world made by Cik Mat Yusof with the technology of that. So we need that R&D dana, not only every university in Malaysia or in Asia need kita to have doakan perlukan semoga banyak. Kita doakan semoga suatu hari nanti kita capailah. Betul. Season itu bagi peluang untuk seni berkembang, explore dan sebagainya. So thank you so much. I'm sure everyone is truly inspired by what we have heard tonight. And they are, I can see their faces. Lilani, it is not enough. We want to hear more. Okay, you can jemput the three of them in your own institution, Mr. John, after this. All right, now, Cik Mat Juso, I would humbly love to request a very small request from you. If you can share with us and demonstrate the rebab playing from yourself. Nak main dengan muzik sana ke ataupun saya seorang ni? Kita jam lah, jam. Boleh. Kita jam. Boleh kita jam. Jam. That's what traditional Malay arts is about, spontaneity. Mari. Boleh? Cik kau? Alright, tag team boleh tolong? Okay, saya masuk Boleh, dekat. dekat kerusi sini pun okey. Kita main kat situ. Okey, boleh. Ini dengar kali ya. Kamaru. Ya. Saya cuba nak tonjol satu lagu yang dah pupus ni. Boleh. Oh, wow. Lagu apa tu? Sambil kita nak set up. Nama lagu dia Mak Intan Sayang. Okey. Mak Intan Sayang. Lagu ni digunakan dalam wayang kulit untuk orang mandi bersiram. Oh, okey. Bentuk pergendangan dia macam lagu ngulik tidur, macam lagu Bunga Punai tu. Okey, baik. Cuma dia pendek sikit. Gong yang kelima ganda. Gong yang kelima ganda, okey. Okay. Wow, saya nervous duduk sebelah sini. Jadi nak masuk mula-mula tu kan. Saya buat contoh sikit lah. Baik. Okey. Tak bunyi je mak. Boleh dengar kan? Ambil mula, lepas tu jalan terus lah. Okey, baik. Okey? Okey, kita try. Okay, kita persilakan Cik Mat Juso dengan geng Wak Long. Tu habis satu lagu. Habis satu lagu, itu dia. Wow!
Part ni saya nervous sebenarnya macam mana kita nak main ni via Zoom. Wow, terima kasih Cik Mat Juso, terima kasih semua. Terima kasih. Let's give another round of applause to our guest for today. This is probably my favorite night of all the nights to come. Wow, I am amazed. Who is amazed here now? Who wants to learn more about traditional Malay music after this? Show of hands. Wow. Wow, berjaya dah. Hopefully all of you akan ada PhD, professor. Amin. Amin. Dan Dr. Syafa dah lepas. anda boleh mengangkat seni yang ada supaya levelnya lagi tinggi dan cari duit banyak-banyak. Amin. Terima kasih. Now, ladies and gentlemen, unfortunately, I know everyone is enjoying everything, but unfortunately, we are reaching the end of tonight. So once again, I would love to thank our guests, Cik Mat Jusu all the way in USM, and the gang Wak Long here. We have Cik Kamrul Bahri. Let's give a round of applause to Cik Madin Hussein and Cik Kamarul Baisha. Four amazing gentlemen. Genius tonight. I am mind blown. So with that, don't forget tomorrow we still have one more night with me, and we have until Friday for the International Traditional Performing Arts Festival 2021. With that, I would love to once again invite the beautiful, amazing, brilliant Asmidar back up on stage and share with us the rendition of her ghazal music for tonight featuring the faculty. Thank you, Lil. Berikan tepukan untuk the faculty. So this one is lagu yang sama, Raja Alang tadi, tapi ada sentuhan baru, okay? Fresh, modern, dan kalau nak menari, silakan, okay? Okay, come on, let's go.
Terima kasih Asmida. Thank you so much Asmida and the faculty. Let's give them one last round of applause. So, ladies and gentlemen, sad to say that tonight has finally reached its end. I would love to thank once again all of our supporters, the organizers, our guests, and everyone that stayed tuned live from the Experimental Theatre in Zoom, YouTube, and Facebook. I'll see you guys again tomorrow, same time, same place, same links. I have nothing much more to say. Thank you so much. Terima kasih. Kotohwadan. Vanakkam. Siesie. Assalamualaikum semua. Sebelum kita berhibur sekejap. Sama-sama kita hayati lagu ini. Setitik cahaya menjadi permula alam semesta. Cahayanya kekasih yang meliputi. Air yang mengalir memancarkan nyawa. Bayu yang meniup. Damainya Satu sejiwa lahirnya cinta. Hidup dalam cinta, akhirnya cerita, alamnya selokan. Pusaka kita satu senyawa. Damainya satu sejiwa, lahirnya cinta. menakik nasi pisau, Pisaunya sirau, bertongkatlah batangnya, batangnya silih tahu. Menyakit nasi pisau, pisaunya sirau, bertongkatlah batangnya, batangnya silih tahun. titik jadikan laut, Lepas jadikan burung, alam jadikan guru. itulah hidup, itulah hidup, hidup dikandung ada. Satu senyawa kita semua kasih dan sayang. Dalam dagapan kasih yang satu. Damainya Satu sejiwa lahirnya cinta. Umpan gugur ditampuk, orang meninggal mayat seperti sulur memain angin. Aur menarik sesat, sawah mengorak lingkaran. Bukan lebah sebarang lebah, lebah dari rumpun bulu. Bukan sembah sebarang sembah, sembah menyusun garis 10. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pulang pandang jauh ke tengah, belum daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Pucuk bau delima batu, anak sembilan didapat tanya. Duduk jauh beribu batu. Tidak di mata, Hati jangan. Hey!
telah mengkhianati perdana Nabi. Mereka tak hormat langsung keluarga Nabi. Ya, mereka penipu. Walaupun mereka janji untuk beri layanan yang baik, tetapi saya dan kamu semua jangan percaya dengan bohong mereka. Mereka penipu. Kita semua keluarga dan darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia dengan kebenaran. Jangan kita biarkan ideologi dan akidah ini terjadi terhadap umat Islam. Takbir! Allahu Akbar!